طبعا انا حبيت اصور الفيديو هذا عشان اشرح فكرة الانجكشن مولدنج. الفكرة طبعا هو عنده هني ترانسفورمر في البداية، هذا قاعد يولد هيت معينة حق الراس اللي هني. شو اللي قاعد يصير هني داخل؟ هني قاعد يصير في ميلتنج حق القطع اللي البلاستيكية. باختصار المشروع عندك هني بيرينجز، وبعدين الحزام نفسه الصنقل مربوط مباشرة في دريل. الدريل هذا قاعد يمشي شغلته انه يضغط القطعة هني. لاحظوا شلون دقة العمل مالته اللي هني. هذا ترى بايق هو اللي قاصه مسويه وحاط البرغي داخله. طبعا لما ينضغط يتحرك هذا قاعد يضغط المادة إلى الداخل، وهني قاعد تحتر فالذوب. البرغي ممتد من هني إلى هني تقريبا، آخر شيء يطلع من هناك. This is a transformer, right? So this is cooling. No. Power. Power. Okay, this is power. This is transformer. This is Heating. Yes, for heating. Okay, the screw is all the way to here. The screw. Yes. Very long, huh? this idea. Yeah, this idea. But how long is the screw? How long? The screw, it goes to here. Here spinning. 200 millimeter. 200 millimeter. Okay. Big one, huh? For big screw for air condition, right? Maybe, yeah. Yeah.